Uh, a very good evening to our listeners and a very good evening to our respected resource person, Professor Chidananda Bhattacharya from the Good Department of evening. English, Rabindra Bharati University. Um, I think we are one of those institutions who have been fortunate enough to have Sir's graceful presence with us on multiple occasions. Uh, this is Sir's third lecture for our institution, and I should thank him at the very onset for agreeing to give us his valuable time. Sir has delivered multiple lectures in various refresher courses, national and international seminars, conferences, workshops on romantic literature. He has also a number of insightful publications to his credit on the topic of romantic literature. And since I have been fortunate enough to have attended his lectures on romantic literature and John Keats in person, I can, uh, I can, I can, I can remember how he used to create magic with his words in the classroom while discussing John Keats, who was no less than a magician himself. And I'm sure this evening will be a memorable experience for all of us. Sir has kindly agreed to discuss the poem you have on your syllabus. Keats's very famous, oft anthologized "To Autumn." Uh, this will be a two-part lecture. The first part today will be introducing the poet and his poetics, his ideas, and probably on the second day we will be discussing, hearing the poem itself. But without further ado, I will be handing over the platform to Sir. Thank you again, Sir, for agreeing to be with us. So over to you, Sir. Thank you very much. Good evening to all my students, including my erstwhile scholar and now one of my compeers in academia, Professor Dr. Devaditya Mukhopadhyay, my darling scholar, whom I have always looked upon with a kind of a fatherly kind of affection, uh, going a little extra mile for that. Uh, I am really beholden. My regards to the college authorities and principal and whoever else is there who have been kind enough to grant me some opportunity to talk you up and to interact with you. In partial modification of what Devaditya, I call him by his first name, which is my, many, is long old habit. So please don't mind. In partial tweaking of what he has said, he has proposed very wisely that it is going to be a two-phased, two-part kind of a deal. In the first part of which I will be introducing Mr. John Keats, and in the second, take note of the poem and to nurture it. No, I will speak some, I will make certain observations on Keats in brief and then pass on to the poem To Autumn. Keats gave it the title or wrote it as To Autumn, but because it is a ode, therefore, conventionally, informally though, we refer to it as Ode to Autumn, which is the last, the final of the five major odes. But today, even tonight, I will start reading out the poem
and also start explaining it, because otherwise, I don't think 2 hours today and the next day are that much of time allowed to me, in which I can really express myself with reference to my responses, my understanding of the poem. Every understanding is a kind of a precious misunderstanding, because that at once empowers your understanding about the poem, understanding of the poem. But there are, like any water you drink, is not absolutely free of all bacteria. So some uh, personal incapacities, personal inclinations, personal eccentricities might have been traveling into my discussion. So I will try, that will help you in the way that you might feel more confident about reading the poem on your own after having been christened with certain ideas with regard to the poem. And the poem can be read at many levels, but because Devadito told me that you are sophomores, sophomores who are very young freshers coming into their first or entering into their second kind of semester or something like that, first year or second year, sophomores. So I will try to break them down, my observations on Keats and the poem, into constituent formative parts, and uh, how far it will click, how far it will quench your thirst for knowledge with regard to the poem. I'm not quite, I'm not a, I cannot quantify, I cannot presage that. Let us attempt, let us go then, you and I. Uh, John Keats is the last of the megasaurs, the five great uh, poets. Nowadays, we talk of six great poets, because William Blake, who was in age almost coeval of Coleridge and Wordsworth, perhaps 2 years junior to Wordsworth, if I'm not very good at memories, but they were contemporary. And Blake was kept out of this charmed circle of major romantics because of the conservative traditional critics and exponents of romantic poetry. But Blake nowadays is regarded as one of the greatest expositors and exponents of romanticism, most powerful and gifted. And John Keats, who came very late, 1796, Devaditya? Was it 1796? Yes, Or sir. 1796, Keats was born. And he passed away at the mere age of 25 plus, not yet 26. That was, if I remember correct, that was February 1822, maybe 1821. 1821. 1821. Oh, then it is 95 to be, I think. 95, 95. 30  95. October Yeah. in 1795 to 95, 95, and 95. Yes, not beginning 96, and 95. So that's how it was, a very painful, tragic rehearsal of becoming a great poet, but the journey could not complete itself. And because of tuberculosis, nowadays it is known as tuberculosis, which consumed away
flesh and blood and vitality of the poet. It was their family disease. His mother had died, and his dearest brother, they were three brothers, John Keats, George Keats, and Tom Keats, Thomas Keats. Tom died at a very tender age. Keats was studying surgery and medicine, a doctor being groomed as a doctor. Keats tried his best to defer, to, to slow down the pace of tuberculosis because those days the curative medicine of tuberculosis was not yet invented. So to be tuberculotic is one of the surest ways of dying, just a matter of time. And Tom died a long, painful death, coughing up blood, getting desiccated, becoming thin and skinny bony. Arch and oblique references to them you will get in Ode to a Nightingale, where youth grows pale and spectre thin and dies. Isn't it? The fever and the fret. He was certainly thinking, in addition to all human beings, of his most darling brother. This biographical scope was needed to follow the anxiety ridden mind of this beautiful young man, beautiful from his mind, who loved all the sweet things of this world with the poetic eye. He did not love flowers and honey and good looking women simply as a glutton or as a wretch. No, he had that aesthetic, study of beauty, faculty for understanding beauty. That is called aesthetic. Americans pronounce it as aesthetic, but the British aesthetic. So I stick to the British standard. Love of beauty. Keats loved the principle of beauty, and he sought to be a passionate poet who will be negotiating beauty inherent in all things: sky, earth, lakes, people, and work, activities, food, whatnot. All the relationships, human relationships, even in fights. If two people fight, oh my goodness, what expression of energy. Look at them. Ah, I like it. Do not remain a dull, lazy, laggardly fellow. Get up on your feet. Run, fight, show your energy. That energy is beautiful. He did not love the quarrel for the disagreement. He loved to see the quarrel as a painter, as a sculptor, as a poet, word painter looks at the appeal of that beautiful expression coming into activity of zest and vigor and robust expression of man's determination. This is heroical Keats. He loved everything passionate, everything assertive, everything going out beyond the traditional small limits. অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি? না, মুরকির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেটকি। রোজ খালি খালি তুমি আমাকে ওই পাতলা শিঙি মাছের ঝোল দেবে, খাবো না, নতুন জিনিস চাই। সো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। Just as Rabindranath said, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে. Keats also lauded, praised, invited. Oh, beautiful earth, oh, beautiful life, come to me. I want to understand you.
I want to taste you. I want to, you know, full, fulfill my urge for beauty and to seek out the permanent appeal in that beauty. This is the beginning of the philosophical orientation. Beauty, just by being beauty of appearance, will not do. Okay, that is beautiful. But is it forever beautiful? If it is forever beautiful, then it is beautiful. Otherwise, I, John Keats, am not going to buy it. So, even if he says, if he finds a beautiful woman, because he was a young man and he was a passionate, willing to be a lover, he looked at a beautiful girl in the Vauxhall Garden at the age of 18. We remember he was along with his friends, and there was a immaculately beautiful young lady, 16, sweet 16, they say. And that lady also came to that garden, was sitting at a different table, sipping a tea or coffee or whatever. And Keats was sitting at a different table with his friends and young, boisterous friends like you, 17, 18, 19, 20. And his heart was like cockling. Oh my goodness, how beautiful! Can a lady be so beautiful? So he is not a rich, he is not a vulgar loafer. He was looking on at the beauty and amazed, and he romantically felt connected. Can beauty be so beautiful? That was what he it remained with him in his memory. If you read many of his poems, you will find that there are traces of that beautiful lady in the sonnet on death, for example, isn't it? What is the name of that sonnet on death? Terrible, you know, terror of death. Terror of death. Terror of death. All that I wanted to, whole I to look at beauty and to be, impressed and amazed by that is, as the critics and biographers and friends bring out, that springs from a living experience of Keats. Keats was imaginative. When a flash of real beauty, whatever beauty, beauty of trees, beauty of a church, beauty of the sky, he then remembered it, he contemplated it, and then he tried his through his imagination to identify himself with the nature of that beauty. He is a great, great student of beauty. He just does not look at beauty with a what is it? Uh, with the body passion of a gourmand. GOURMAND, ভোজন বিলাসী, লোভী, খাদক নয়. He is an aesthetic taster, like a taster who tastes tea, a connoisseur. Hmm, this has made the blend. In every tea factory, tea garden, there is an officer posted who is asked to taste the different blends of teas. দেখো তো এটা ঠিক হয়েছে কিনা, and he tastes. এটা একটু এইখানে ঘাটতি হচ্ছে, এটা লিকার বেশি, ফ্লেভার কম. দ্যাট ইজ কল্ড আ কনয়েশার. CONNOI, আমার আবার স্পেলিং ভুল হয়, CONNOISSEUR, ডিকশনারি দেখে নিন. কনয়েশার, যিনি মদের ব্লেন্ডও টেস্ট করেন, যে ওয়াইন তৈরি হচ্ছে সেই ওয়াইনটা ঠিক ঠিক কোয়ালিটিতে পৌঁছচ্ছে কিনা সেটাও করে. সেই টেস্টটা, কনয়েশার অরিজিনালি মদের থেকেই কথাটা এসেছে. সো আ পোয়েট ইজ অলসো a connoisseur who, with his artistic approach, understanding of art, understand how proper, how attractive,
how deeply enchanting that beauty is. And does that beauty seem to look like an immortal, transcendental, আরে বাপ রে বাপ, ট্রান্সেন্ড করে যাচ্ছে, সমস্ত সীমা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তবে না বিউটিফুল? Kids always wanted to ensure that a, an experience of beauty, a poet is a recorder of his experience. Mostly romantic people, romantic poets are poets about the self's experience. আমি কি দেখলাম, আমার কি মনে হলো, ধরো নদীতে নৌকা যাচ্ছে, আমি ডেসক্রিপশন দিলাম, নৌকোটা 30 ফুট লম্বা, 4 ফুট চওড়া, জলটা ঢেউ উঠছে, নদীটা বেশ চওড়া। এটা কিন্তু রোমান্টিক পোয়েমের হলো না, এটা ডেসক্রিপটিভ পোয়েম হলো ঠিকই, ইট বিকামস আ ভার্স, বাট ইট ইজ নট রোমান্টিক। ইট উইল বিকাম রোমান্টিক whenever there is an attachment of personal emotion and subjective appreciation. সাবজেক্ট মানে আমি, আমার নিজের ব্যক্তিগত অ্যাপ্রিসিয়েশন যদি এতে যোগ হয়, তখন এটা রোমান্টিক হবে। কিরকম, আহা কি অপূর্ব ময়ূরপঙ্খী নৌকাই না দেখলাম, এ কি নৌকা না স্বর্গের কোনো ভাসমান তরী? এই যে সাবজেক্টে তোমার ইমাজিনেশন ঢুকছে, এই যে তোমার কল্পনা ঢুকছে, এই যে তোমার প্রতিক্রিয়া ঢুকছে, নদীটা, অহো, এ নদী যেন জীবন নদীর মতো বিশাল, ব্যাস, ওইখানটা পার্সোনাল হয়ে গেল। পার্সোনাল কবিতা না হলে তো রোমান্টিক হয় না। পার্সোনাল মানে ব্যক্তি অনুভূতির জায়গা থাকবে, দেয়ার উইল বি স্পেস ফর ইয়োর পার্সোনাল ফিলিংস টু ড্রাইভ ইনটু দোজ লাইন্স। All the romantic poets, they look at experiences, they look at things, objects, inanimate objects, nature, human characters, places, scenes, sites, Yarrow visited, Yarrow unvisited, Chinton Abbey, upon Westminster Hill, etc. সব কিছুই সব ব্যক্তিগত অনুভূতি, isn't it? Why did I laugh tonight? It's a romantic poem, isn't it? So that's how John Keats looked at beauty and tried to determine how that beauty appeals to him. And Keats is remembered because of this unique effort and unique success. কিরকম? Here is done in the role of imagination. He looked at certain concrete real things and tried to repair them, correct them through use of his imagination into ideal things. I give you an apple, kids will think of an ideal apple, basing his experience of the seen apple. যে দেখা আপেলটা তিনি দেখছেন, তাতে ভর করে তিনি ইমাজিনেশন ব্যবহার করে একটা আদর্শ আপেলের কথা ভাবছেন। Which apple? Which is the sweetest of all apples forever? An apple which will remain the same beautiful apple in ruddy glow or whatever, if it is a red apple, and it will remain eatable forever. এরকম আবার হয় নাকি? আহা, এমন হলে কত ভালো হতো। That is philosophy, because that gives kids the দীর্ঘশ্বাস, the missing heaves. Haire, alas, in this world, the world by giving us gives not. It gives us a beautiful woman who is not an ideally beautiful woman. It gives us love, but that love is neither ideal nor forever lasting. Where beauty cannot keep her lustrous eyes. এই যে বিউটিফুল চোখ দুটি, কি সুন্দর মেয়ে,
আজকে সে 18, কাল সে কি? 18কে উল্টে দাও, 81। Oh my goodness, where beautiful eyes cannot keep their own luster, or new love pine at them beyond tomorrow. সেই জন্যেই আজকে যে নতুন গদগদ ভালোবাসা, সেটা কাল মানে কিছু সময় পরে ভালোবাসা থাকে না। কিংবা if the beauty does not remain beautiful, the contingent dependent love also does not remain. You are eating an apple, you are having pleasure. If the apple eating is complete, does the pleasure continue? No. This is called finiteness. Kids doesn't like it. He is an idealist. Oh, why this? Why this lack of balance? Why this misery? Why this miserliness on the part of the earth? You earth, why are you so skimpy? Why are you so such a cheapskate? Cheapskate বোঝো তো, তুমি এত কৃপণ কেন? তুমি যা দিচ্ছ এটুকু দিচ্ছ কেন? আরো বেশি বেশি করে দিচ্ছ না কেন? অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি? কিডস দামোদর শেঠ। আরো বেশি দাও, পরিমাণেও বেশি দাও, স্পেস সময় ধরেও বেশি দাও। তুমি এক গ্লাস মিষ্টি সিরাপ দেওয়া শরবত খেলে, খুব ভালো লাগলো, ঠান্ডা, স্যার বুকটা জুড়িয়ে গেল। তখন আমি তোমাকে বললাম যে তুমি আর এক গ্লাস খাবে, তুমি বলে হ্যাঁ স্যার, দারুণ। তুমি সেকেন্ড গ্লাস খেলে, অতটা ভালো লাগলো না, তৃষ্ণা তৃষ্ণার সময় যতটা ছিল। থার্ড গ্লাস দিলাম, তুমি বলে না না স্যার থ্যাংক ইউ, এতটা পারবো না। বললাম দিতেই হবে, নাহলে মারবো। তুমি বাধ্য হয়ে খেলে, আমার প্রতি রেসপেক্ট। 4 নম্বর দিলাম, তুই বলে স্যার আমার এবারে বমি আসবে, না 5 নম্বর খাও। তাহলে দ্য সেম গ্লাস অফ হোয়াট ইজ ইট শারবেট ইজ বিকামিং কাউন্টার প্রোডাক্টিভ। আগে সুখ দিচ্ছিল, এখন কষ্ট দুঃখ দিচ্ছে, তাই না? এনি আর্থলি এক্সারসাইজ, এনি আর্থলি অবজেক্ট, এনি আর্থলি এক্সপিরিয়েন্স ইজ trapped into this ironic condition. The very thing we love will cease to be both beautiful and enjoyable if overdone. যদি সেটা প্রচুর করো, তোমার গরমকালে স্নান করতে ঠান্ডা জলে ভালো লাগছে, তোমায় যদি আমি 10 ঘন্টা ধরে ঠান্ডা জলে চান করিয়েই যাই, তাহলে ইট উইল বি লাইক আ পানিশমেন্ট অফ ডেথ, মারাও যেতে পারে লোকে। So this is our physical, spatial, SPATIAL, space থেকে, our spatial and temporal, TMPORAL। ছুটতে তো খুব ভালো লাগে, স্যার আমি সাঁই সাঁই করে হরিণের মতো ছুটি। তোমাকে আমি বললাম তোমাকে এখান থেকে ছুটে শ্যামবাজার যেতে হবে 10 কিলোমিটার। তুই বলে স্যার পারছি না, এই রোদে মারা যাচ্ছে স্যার, প্লিজ ছেড়ে দিন। মানিকচক থেকে মালদা টাউন অব্দি ছোট, কেমন লাগবে? So that is the irony. Here starts the romantic pain. The search for beauty, by its very search, creates realization that the earth is full of trouble. This earth is not a perfect place. This earth has destruction, disease, malaise, malady, death, accident, suffering, betrayal, lack of fulfillment of your dreams, nightmares. Oh my goodness. একই হলো, I wanted a world full of perfection and happiness. And now the philosopherly poet is born in Keats. He now looks for the condition of truth, nobility. Does it give me a noble lift? I will attend to a beauty or an experience only when it gives me a lift. আমাকে একটা মহৎ অনুভূতি দেয় কি? Something precious,
something keepable, something cherishable. Otherwise, I will not run for mere sensuous beauty. শুধু খানিকটা ওয়াইন খেলাম আর আনন্দ পেলাম, no. It must have an aesthetic, ennobling effect. Only imagination can produce it. In real life, nothing physical can produce it. It is the mind which only can produce it. কেন এগুলো বলছি? These are the steps through which kids is becoming mature. If you read Ode to Psyche, মনের প্রতি কবিতা, মনোদেবী, মনের দেবতা, Psyche. He says, not the body, but the mind is what man should run after. And in Ode on Melancholy, it says, you have to use your mind. You have to be very thoughtful. Think of life's purpose. Think of your own life, why it has been given, how you can make the best of it. Time is not forever given us. We will die. Before that, have we been able to garner, to collect and garner rich experiences? Have we been able to break the barrier like supersonic, hypersonic, যেমন সাউন্ড ব্যারিয়ার পেরিয়ে যায়? আমার মন এই ফিজিক্যাল দেহের ব্যারিয়ার, স্পেসের ব্যারিয়ার, সময়ের ব্যারিয়ার কেটে কি যেতে পারছে? Man uses mind, imagination to break through and get beyond the temporal limits and mental limits. That is the beauty. Imagination can give you a taste of beauty which physics and chemistry cannot give you. So melancholy says this gives you a philosophical melancholy which is satisfying, very satisfying. You understand the original grand purpose of life's scheme. There is life, there is death, there is Mahakal, great infinite time, against which man is nothing. Be humble, man, and understand that. It's a great romantic ledge of a poem. তাহলে কি আমাদের অমরতা আসবে না? আমরা কি মারাই যাব? রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, হ্যাঁ, সেটা কি? মৃত্যুর তপস্যা সে কি আনিবে না দিন, স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী, কসমসের যে প্রহরী, যিনি কসমস তৈরি করেছেন, যদি কোনো শক্তি থাকে, বিশ্বের ভাণ্ডারী, সে কি শুধিবে না ঋণ? নিদারুণ মৃত্যু রাতে, নিদারুণ দুঃখ রাতে, মৃত্যু ঘাতে, মানুষ চূর নিল যবে নিজ মর্ত সীমা, তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা? তাহলে কি এই পৃথিবীতে, এই কসমসে কোনো স্পিরিচুয়াল ফোর্স অফ বিউটি নেই? সবটাই ডেথ অ্যান্ড সাফারিং। হোয়াট শ্যাল আই স্পিক when I speak back to my brethren, mankind? Because a poet is a teacher, is a leader, is a philosopher, friend, philosopher and guide. হায় হায়, আমি তো মানুষকে অমরত্বের কথা বলবো বলে এসেছিলাম, অমর সুখ আর বিউটির কথা বলবো বলে এসেছিলাম। I thought that this world will teach me that truth, that beauty is truth and truth beauty. কিন্তু এ কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ ডেথ, দেয়ার ইজ সাফারিং। তাহলে আমি কি বলতে পারবো না যে না না, ভয় পেও না, আছে আছে, অমরতা আছে? There is an indirect effort because death cannot be put a stop to. Death will come. Kids teaches us that through your philosophical imaginativity and through your distension of your heart, তোমার বক্ষকে যদি দরাজ করে প্রসারিত করো, which is called negative capability. নিজের কথা না ভেবে আমি কেউ না হয়ে যাওয়া, আমি নেগেটিভ হয়ে গেলাম, এটাই আমার কেপেবিলিটি। কেপেবিলিটি মানে ক্ষমতা, ক্যাপাসিটি, তাই তো?
কিরকম? যে না, একটা ভালো কিছু আছে, এই বিশ্বাস আমি ছাড়বো না। থাকতে তো পারে। সবাই বলছে হয় না, সাফারিং ই আলটিমেট ট্রুথ, ছটফট করে মরে যেতে হবে। আচ্ছা, এর বাইরে কি কোনো উপায় নেই? কোনো উপায় নেই, সাধারণ জীবন বলছে। কিস বলছে না না না, লেট মি ইউজ মাই ইমাজিনেশন। কিভাবে মানুষ মৃত্যুর ওপারে যেতে পারে, পটুয়ে নাইটিঙ্গেলে সেইটাই চেষ্টা করছেন। দেখাচ্ছেন নাইটিঙ্গেল চিরকাল গান গেয়ে আসছে, মানুষ আনন্দ পায়। তাহলে নাইটিঙ্গেল এক রকমের অমরতা অর্জন করেছে। তুমি বলবে, তুমি পৃথিবীর মানুষ, ছোট জায়গা দিয়ে চলো। ও মাই জন কিডস, হোয়াট আর ইউ সেইং? A nightingale is a particular bird which is singing tonight. After 2 years, it will die and it can no longer sing. Kids will say, I am not interested in the individual death of a particular bird. I am speaking of the nightingale-ness of the nightingale. As in the past, in the days of Alexander, so today, and then into future, after 500 years or 5,000 years, the nightingale will the same sing on. And whenever a man is spiritually dissatisfied or feeling sad, the nightingale, through its very sweet, exquisite melody, will please and nurse. ও মানুষ, ভয় পেও না, সত্য চিরকালের জন্য আছে, যেমন আমার গান চিরকালীন। Kids understands that although one man will die, mankind will live on. And cosmos, this great world, has kept thus the spirit of immortality intact. Other people will come, nightingales will remain active. So that is a great assurance. আমি থাকবো না, তাতে কি? আমি তো, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবিত নই। I am not bothered about myself. Who am I? Not John Keats. Then an impersonal I of a poet. Who is the poet? The representative of mankind. This is negative capability. I am thinking and imagining not for my own hunger, not for my own satisfaction, but for all. বুঝতে পারছো? ইমাজিনেশনের রাইট ইউজ করলে কি হয়? You don't have to be a Hindu or a Muslim or a Christian. All these are good things. But even if you are not any of these things, if you are a loving man, if you love all, and cease to become a selfish man, আমার খাওয়া, আমার বাড়ি, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স, আমার এসি চলছে আনন্দ। নো, দ্যাট ইজ পজিটিভ ইনকেপেবিলিটি। তোমায় যেই টাচ করছে আলো জ্বলে উঠছে, এই যে পজিটিভ। ওরে ইলেকট্রিসিটি আছে, কি সেটা? স্বার্থপরতা, স্বার্থময়তা। তাহলে কি? তোমাকে টাচ করে দেখা গেল মানুষকে টাচ করছো। দ্য পোয়েট ইজ জাস্ট এ কন্ডুইট, দ্য পোয়েট বাহন, আ ভেহিকল। আমার দুঃখ মিথ্যা, আপনার সুখ মিথ্যা, আপনার দুঃখ। যেজন পরের জন্য নিজের জীবন কি যেন উজাড় করিয়া দিতে শিখে নাই, তাহার মানব জন্মই বৃথা। কে বলেছেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। লাভ দাই নেইবার অ্যাজ দাই সেলফ। কে বলেছেন? যীশু খ্রিস্ট বলেছেন। তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসো। Entire world becomes my neighbor. And why am I living? John Keats says, I am not living for myself, I am living for all. বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই যে সব কিছু বিউটিফুল জিনিসের পেছনে পাগলার মতো ছোট্ট ছেলেটা ছুটছিল, for him the definition of beauty changes. That is beautiful which does beautiful to all men. Handsome is what handsome does. কে শেখাচ্ছে? নাইটিঙ্গেল শেখাচ্ছে। ও কিডস, সকলের জন্য গান গেও, নিজের জন্য নয়।
Sangachadvam, sangbadadvam, sangvo manangsi, janatam, samanohi mantra। তাই তো? সবাই সমান, সবাইকে ভালোবাসো, সবাই একসঙ্গে আনন্দ করো। নাইটিঙ্গেলের সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় আছে, ডান্স অ্যান্ড প্রভাসাল সং অ্যান্ড সানবার্ন মার্চ। চলো সবাই একসঙ্গে আনন্দ করি। দেন ইট বিকামস এ ট্রুলি বিউটিফুল আনন্দ। একা একা লুকিয়ে বড় চিকেনের ট্যাঙ্ক খাচ্ছি, কাউকে দিইনি, ওটা আনন্দ নয়, দ্যাটস পারভার্সন, ইউ আর ডাই। আর তুমি যদি সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে শেখো, ইউ আর ইমর্টাল। ডেথ তোমার কি করবে? বিকজ ইউ হ্যাভ fled into people, আয় না আমায় ধরবি আয়। So that's a great lesson which Nightingale and Grecianan teaches. In Grecianan also, the great artist, they have shown মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। এই দেখো, we are presenting pictures of men who are loving men, playful, going for joy, একা একা নয়, taking all together. And that is way to immortality. What is immortality? That is, all men should cultivate this attitude. This truth remains forever. So this beauty has a truth in it. তাই ঋষিয়ানন্দ শেষে বললেন, এই বিউটিটাই ট্রুথ, যে মানুষ মারামারি করে না, মানুষ মানে মাংসাশী, মানুষ মানে খুনি, মানুষ মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বার্থপর মানুষ। না না না, লেট দিস নট বি দি আইডেন্টিটি অফ ম্যান। তাহলে কোনটা ম্যান? ম্যান হু লাভস, man who dances with his friends, man who speaks and sings and beats timbrels. Oh, ho, ho, কি আনন্দের দেখো, this energy is positive. This is the immortal truth about man. Man can become this. আমরা যদি ইচ্ছে করি, আমরা এরকম হতে পারি। আমরা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হালুম হুলুম করা রাক্ষস খক্ষস না হয়ে আমরা দেবতার মতো সুন্দর, খুব স্পোর্টিং, খুব নোবেল, খুব রোমান্টিক বন্ধু হতে পারি, তাই না? ঋষানন ওইটা শেখাচ্ছে। কেমন? এই যে শেখা হয়ে গেল, তাহলে এতদিন ধরে, ফর সো লং, কিডস ওয়াজ কোয়ারেলিং উইথ লাইফ। ও লাইফ, ও আর্থ, ইউ আর বিউটিফুল লাইক মাই বিলাভেড মিস্ট্রেস, আই অ্যাম ইউর হাজব্যান্ড। মনে করো, আই অ্যাম ইউর লাভার, অ্যান্ড মাই বিলাভেড আর্থ, ইউ আর বিউটিফুল, বাট ইউ আর নট এনাফ বিউটিফুল। তোমার আপেলগুলোর মাঝে মাঝে ডিফেক্টিভ, কোনো কোনো আপেল কিরম তেতো, তোমার ফ্রুট জুসগুলো ভালো খেতে নয়, এই খাবার যে শস্য ফলানো হচ্ছে, এত কষ্ট হচ্ছে, শস্যগুলো নষ্ট যাচ্ছে, ভালো নয়। দিজ আর আইডল মিসইউজ অফ ইউর এনার্জি, ইউ আর সাফারিং ফ্রম এ রং অ্যাটিটিউড। কিরকম? কিডস নাও আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্যাট দি আর্থ গিভস আস ইমর্টালিটি। কিরকম? এতক্ষণ ধরে রাগ হচ্ছিল, আমরা কেন মরে যাই? The earth says nothing. When you are thumping and jumping like a boy, the earth is going on giving you more and more and more. Like when a little boy or a girl complains, give me more honey, give me more grapes, give me more hazel shells. তাই তো দিচ্ছি। In the first stanza of Ode to Autumn, you will find the bounty of nature. The relationship is wrong. So long, Keats was thinking of Mother Nature as wife nature. You see, nature is my mistress. I will possess her, I will dictate her, I will, whip her, and I will demand things. No, you don't go to earth and to a life as a possessor dictator. You go to earth as a kindergarten child. Then you see the beauty. Then you become truly negatively capable. যতক্ষণ তুমি আমি করছো, আমার চাই, you are positively incapable. When you don't demand, but you look with real balanced mind,
then you will see that this play with man, play with insects and animals, this play on the part of Mother Earth with fruits and corn and plants, this play of Mother Earth with the sky and clouds and rivers. It is immortal. There will be spring, there will be summer, there will be winter, autumn, winter, again spring, summer, autumn. This will roll on. What for? আমার ছেলেমেয়েরা আছে, they are all my children. From the butterflies and fleas and bees to man, they all need me like a mother. And I'm filling up their pouches and pockets with more and more and more of chocolates. এই নাও তোমার জন্য আরো তরমুজ, এই নাও তোমার জন্য আরো বাদাম, এই নাও তোমার জন্য আরো হানি দিলাম. Who is giving that? Mother Earth. When? Autumn. You see, autumn is a personification of Mother Earth in a particular mode. যে মেয়েটা সবে বিয়ে হয়েছে 20 বছর কি 22 বছর কি 24 বছর, যার এখনো সন্তান হয়নি, she is still free but not yet mother, but a potential mother. That is spring. Summer, when she is producing children, has started producing children. You look at the beautiful, balanced imagination, poetic imagination of kids. Acha, and how do we how do we remember our mother during our school days? When we studied in class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we came back rushing, thirsty, hungry, after having played out in the fields, after having studied for hours at school. We come back, oh ma, খিদে পেয়েছে, জল পেয়েছে, আর and the mother knows. She gives you food, she gives you shelter, she gives you, you know, heat. ঠান্ডার দেশ তো, come to the oven side, come to the hearth side. Who is your protector? My mother. Mother Earth is doing all this silently. And still, I, John Keats, meaning we men, have been complaining, oh, you are not enough. You are not enough generous. You are not giving me things like I want. যেভাবে বাচ্চারা বলে, আজকে আমি ডিমের অমলেট খাবো, আজকে সেদ্ধ খাবো না, আজকে আমার পান্তুয়া চাই. So this is a comedy, divine comedy. This is a very great play going on between mother and child. And the mother has so many children. Human beings, non-human beings, non-beings, গাছ, নদী, গাছকে নন বিইংই ধরলাম, কথা তো বলতে পারে না, গাছে প্রাণ আছে. You look at the beautiful structure of the three stanzas. দেখো, the first stanza is the the first stanza speaks of and shows the bounty of the Mother Earth. Bounty? Uff, কত কত ফলন হয়েছে, overage of, production. There is a great humor too, তাই তো? মাও প্রডিউস করছেন, মেয়েও প্রডিউস করছে. পরে আসবে, দেখবে অ্যাপেল ট্রি, সেও অ্যাপেল প্রডিউস করছে, ইন্সপায়ার্ড বাই মম. আসলে মা পুরোটা পরিচালনা করছে. দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্সা, munificence, generosity. ফার্স্ট স্ট্যান্সা জেনারসিটি, ওভার প্রোডাকশন. আর এখানে টেকিং কেয়ার অফ দ্য হিউম্যান ওয়ার্ল্ড. এই নে, সামনে তো উইন্টার আসছে, ফার্স্ট স্ট্যান্সাও তাই. The winter is coming. The mother is busy storing up all kinds of harvest, fruits, ফসল, etc. And look at the second stanza. Mother Earth is busy producing, and she has already produced, and she has helped men take away
all the seeds and all the corns, etc. Everybody is happy. Third stanza, beauty in nature, a wise, serene beauty. অল্প বয়সীরা তারা জামা কাপড় কিরকম পরে সাধারণত, তারা কিরকম সাজে, চুলের নানা রকম স্টাইল করে। আজকালকার ছেলেরা তো চুল ছাটে, আমার দেখে মনে হয় মাথার উপর যেন বুশ হয়েছে, এরকম নানা রকম হয়েছে না, আফ্রিকান ফুটবলারদের মতো করে। কেন করে? আনন্দ, জীবনের আনন্দটাকে অনুভব করে অল্প বয়সে। তো আমরা বুড়োরা আমাদের কিরকম সাজলে ভালো দেখায়? না স্যার, আপনাদের তো ভালো দেখায় না। দেখায়, দেখায়। তোমাদের মতো বাইরেটা অত কালারফুল, মুখে লিপস্টিক, হ্যাঁ, চোখে আইল্যাশ, মেয়েরা মাস্কারা, হ্যাঁ, কানে দুল ইত্যাদি প্রভৃতি তোমরা পরছো। ছেলেরা নানা রকম করছো, চুল আঁচড়াচ্ছ একরকম, তারপরে দাড়ি ফাড়ি রাখছো, দারুণ সেজে সেজে গুজে বেরোচ্ছ, জামা কোথা থেকে, হল্যান্ড থেকে কি অমুক জায়গাতে না পিটারের কি যেন কিনে পরছো। আমরা ওসব পড়ছি না। তাহলে আমরা কি পড়ছি? না, আমাদের একটা চশমা থাকছে, আর আমাদের কথা বলা, আর আমাদের তোমাদের সঙ্গে মেলো হাসি দিয়ে, তোমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আমরা যেভাবে কথা বলি, তাতে দেখবে তোমরা যখন কখনো কোনো সন্দেহে পড়ো, দোলাচলে ভোগো, whenever you suffer from indecisiveness, কি করব বুঝতে পারছি না, বেদনা পেয়েছো, তোমার কাউন্সেল দরকার হয়, then you come to your granddad and grandmom, দাদু, দিদিমা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, you come to them, বা মায়ের কাছে। মা একটু সিনিয়র হয়ে গেছেন, মা ফিরে এসেছি, ও পাড়ার মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করছিলাম, কিন্তু বিয়েটা হবে না, তাই সে চলে গেছে, এফেমেরাল, টেম্পোরাল, কিন্তু তুমি কিন্তু আমার ইমর্টাল মা, আর কেউ না থাক তুমি আছো। সো উই কাম ব্যাক, অ্যান্ড মাদার সেজ, হাগস মি, টেক্স মি ইনটু হার বুজম, বাবা তোর অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি। ইউ লুক এট ইট, দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য মাদার, serenity, composure, wisdom, the mellow, soft, you know, tint on the face of the mother. লাস্ট স্ট্যান্জাতে তুমি দেখবে মাদারের মিউজিক, মাদারের বিউটি। সো দ্যাটস হাউ the entire poem is a complete course, is a complete package. আগের ওটগুলোতে সত্যকে খুঁজেছেন, ব্যথায় কেঁদেছেন, কেন কেন, সত্য কোথায়, চিরকালের বিউটি কোথায়, and he reached at the doorstep of understanding that in Nightingale and Grishena. তোমরা এমএ পরীক্ষা দিচ্ছ, যেমন এমএ পরীক্ষার সময় তোমরা খুবই তৈরি, তাই তো? when you sit for the final examination of your BA or MA, তোমরা প্রচুর পড়াশোনা করেছো, আসলে তোমরা বিএ পাশ করে গেছো। কি করে বলছেন স্যার? বিএ পাশ করার কন্ডিশনে পৌঁছে গেছো, তাই তো পরীক্ষা দিয়ে তুমি পাশ করে হাতে রেজাল্টটা পেলে। রেজাল্ট ইজ এন আফটার শক, তুমি আগেই সেটা করে ফেলেছো। ডাক্তার, তুমি ফোর্থ ইয়ার কি ফিফথ ইয়ার কমপ্লিট করেছো যখন, তুমি অলরেডি ডাক্তার তৈরি হয়ে গেছো, হাতে পাওনি কাগজটা, পরীক্ষা দিচ্ছ। তা গ্রীষ্মনান নাইটিঙ্গেল সেটা হচ্ছে ওই পরীক্ষা দিলে কিডস, দিয়ে পাশ করে গেলে। রেজাল্ট কোনটা? ওড টু অটাম। ওড টু অটাম doesn't show any ছটফটানি, any restlessness, any lack of understanding, any complaint with with nagging self doubts about সত্যি কি অমরতা হয়, সত্যি কি ইনফিনিট বিউটি হয়, সত্যি কি মাদার আর্থ এবং এই ক্রিয়েশন আমাদের ভালোবাসে। বাসে, বাসে, বাসে। Ode to Autumn shows the unwavering prophet like poet। মনে মনে ভাবো, লম্বা দাড়িওয়ালা, রবীন্দ্রনাথের মতো অল্প বয়সেই কিডস যেন লম্বা দাড়িওয়ালা হয়ে গেছেন। অটাম তো বয়স হয়েছে, স্প্রিং হচ্ছে যৌবন, সামার হচ্ছে মধ্য যৌবন, আর অটাম হচ্ছে প্রৌঢ় বয়স, বৃদ্ধ, একটু একটু যেন বৃদ্ধ হয়ে এসেছ, এরপর উইন্টার এলে বুড়ো হয়ে মারা যেতে। অটাম ইজ এজিং, এজিং ইজ উইস্টম, এজিং ইজ লেস এজিনেস। ছটফট 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 করছো না আর, তাই তো? তুমি অনেক কিছুর উত্তর জানো। সো ইউ শো গ্রিটার,
wisdom, greater enlightenment. Ode to Autumn or to Autumn, therefore, teaches you do not go for loud music, loud appearance, and too much of razzle dazzle and dazzling color, which is spring. Go for depth, go for understanding, go for wisdom. Sapience, SAPIENCE. পৃথিবীর সার সত্য কি? প্রোডাক্টিভিটি, সাস্টেনেন্স অ্যান্ড দ্য বন্ডিং অফ লাভ। কেন পৃথিবী আমাদের এত করছে? পোয়েটিক ইমাজিনেশন এইখানে উত্তরটা দিচ্ছে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি উত্তর দেবে না। তোমাদের ফিজিক্স কি বলবে? না স্যার, মাটিতে জল পড়ছে, মাটিতে নাইট্রোজেন আছে, ফসফেট আছে, ফসফরাস আছে, তাই গাছ হচ্ছে, তাই তো স্যার ফুল আর ফল হচ্ছে। তুমি বলবে এটা মিথ্যে কথা, কিছ বলছি না, এটা সত্য নয়, এটা ফ্যাক্ট, এটা ফ্যাক্ট, ঘটেছে, ঘটনাটা এমনই। ফসফেট আছে, ম্যাঙ্গানিজ আছে, আরো কি সব যেন আছে বাবা, সল্ট ফল্ট আছে, তাই গাছ হচ্ছে। কেন হচ্ছে? ওরে বাবা, এই গাছ এমনি এমনি হচ্ছে না, মাদার আর্থ আমাদের ভালোবাসেন বলে এগুলো হচ্ছে। তাহলে এই যে বোঝা যাচ্ছে যে ও পৃথিবী যেন ইচ্ছে করে আমাদের জন্য এটা করছে, এইটা যদি তুমি বুঝলে, না স্যার এ তো একদম কবি কল্পনা। হ্যাঁ, কবি কল্পনা, বাট ইট ইজ এ ভেরি ওয়াইজ নলেজ। এই নলেজটা সায়েন্সের নলেজ নয়, দিস ইজ ইনটিউশন, ইমাজিনেশন বাউন্ড নলেজ। আমি ধরতে পেরেছি, ধরতে পেরেছি, আকাশ তুমি আমায় ভালোবাসো, পৃথিবী তুমি আমায় ভালোবাসো, তাই তুমি সকলের জন্য সবকিছু তৈরি। সত্যি তো? সত্যি নয়? আজকে ভালোবাসো না, ইউ হ্যাভ বিন ডুইং ইট ফর মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স। এই যে পৃথিবীতে লাইফের বিবর্তন, আরে ডারউইনও সে কথাই বলেছে। ডারউইন বলছেন বিবর্তন হচ্ছে, কিচ বলছেন বিবর্তন হচ্ছে, মা করাচ্ছেন তাই হচ্ছে। দিস ইজ পোয়েট্রি। পোয়েট্রি কাকে বলে? হারমোনি, একটা সুর খুঁজে পাওয়া, মিলে সুর, মিলনের সুর, মিলে সুর তুমারা হামারা। এই পৃথিবীর সঙ্গে কবির আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারফেক্ট হয়ে গেল। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার মিসেস নও, তুমি আমার বাবার মিসেস। বাবাটিকে সূর্য, আর তুমি আর বাবা মিলে আমাদের সঙ্গে এই মিষ্টি খেলাটা খেলছো, চুপি চুপি আমাদের জন্য খাবার টাবার রেডি করে রাখছো, আর আমরা বুঝতে পারিনি এতদিন। ও হোয়াট এ গ্রেট স্টুপিড ইডিয়েট হ্যাড আই বিন। আমি এতদিন খালি ঝগড়া করেছি, কোয়ারেল করেছি। ও পৃথিবী, তুমি আরো সুন্দর হচ্ছ না কেন? ইউ নেভার কমপ্লেন্ট। আর আমি বুঝিনি that you have been my mother, our mother, forever, forever, forever. I will not be here after a few days. Who cares? তাই না? মৃত্যুর কথা টাচ আছে দেখো, লাস্ট স্ট্যান্জায় কমপ্লেন নেই। আমি চলে যাব, হোয়াটস হোয়াট, হাউ ডাজ ইট মেক আ ডিফারেন্স? হু এম আই? নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি। তুমি তো থাকবে, আমরা তো থাকবো সবাই। এই যে মা ছেলে মেয়ের ভালোবাসা চলবে, ওকে। আজকে এই পর্যন্ত করালাম, পরের দিন আমি কবিতাটাকে লাইন বাই লাইন তোমাদের কাছে মেলে ধরার চেষ্টা করব। কেমন? ভালো ঠিক। করে এর মধ্যে তোমরাও মানে বুঝে একটু ডিকশনারি কনসাল্ট করে শক্ত শক্ত শব্দগুলোর মানে বুঝে, তোমাদের কাছে যদি কোনো গাইড বই থাকে পড়ে আসবে। তাহলে কি হবে, ওই মাদার আর্থের সঙ্গে কিডসের যেমন একসঙ্গে সঙ্গত হয়েছিল, তোমাদের সঙ্গে আমার সেই সঙ্গতটা হবে। বুঝতে পেরেছো? ওকে, থ্যাংক ইউ। ইট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স ফর অল অফ আস স্যার। আর আজকে আমি ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করছি, আজকে প্রশ্ন আহ করো না, আজকে 8:30। অবশ্য হ্যাঁ, যদি কেউ এখনই কোনো প্রশ্ন থাকে করে ফেলতে পারো, স্যারের অনুমতি পেয়েছি যখন। কারো যদি প্রশ্ন থাকে, আর না হলে পরের দিন অর্থাৎ 8 তারিখে তোমরা প্রশ্ন ভেবে রেখো সেদিন। ওদের ওদের বুঝতে কষ্ট হয়েছে কিনা সেইটা একটু আমার জানা দরকার। আমি তো অনেক নতুন কথা বলেছি, ওরা তো ছেলে মানুষ, বলো বুঝতে পারছে কিনা। দীপা, হ্যাঁ, দীপা, লিপিকা, রাজ, মানে আমি যে কজনের নাম মনে পড়লো বললাম, অসুবিধা হয়েছে কিনা?
Sir, as explained to us, we have no choice, sir. It's wonderful. As you আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক দীপা। ইউ। লিপিকা হ্যাঁ, কিছু বলছিলে, বলো। Sir, I have not any problem. Today's lecture আচ্ছা, is really awesome, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে, সো ঠিক Thanks a lot, sir, for this lecture. we will ওকে And meet দীপিকা। again we হ্যাঁ, wait virtually on uh, হ্যাঁ, 8th. the next lecture. Absolutely, এই শেষ। absolutely. ইউ আর ওয়েটিং ফর দ্য নেক্সট লেকচার, ওকে। আই উইল কাম ব্যাক। কবে জানো 8 দেবাদিত্য? তারিখে স্যার, 8 তারিখ। আজকে কত, 6? আজকে 6, কাল বাদে 4। হ্যাঁ, ওই সন্ধ্যেবেলা আমাকে একটু মনে করিয়ে দেবে, একদম। কেমন? আচ্ছা, কেউ কি হাত তুলে রেখেছে নাকি? না না না, ওটা না বাই না না, মিস্টেকই হয়েছে। ও ও ও, আমি হ্যাঁ। রেকর্ডিংটা আজকের মতো বন্ধ করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ আবার সো পরশু মাচ, দিন। গুড নাইট, মিট ইউ অ্যাগেন অন গুড থার্সডে। নাইট স্যার। বাই বাই। Good night, sir. Good night.